My name is Ahmed Bassam. I am 24 years old. I've done my bachelor degree in the United Arab Emirates University, and currently I'm doing my postgraduate studies in petroleum engineering at Masdar Institute. Yes, it does. Currently, research have resulted in some conclusions that say that the prediction of the oil drills, the volume of the oil drills and costs of drilling oil and gas can be estimated using mathematics. Okay, how do you think mathematics is used in the oil and gas industry? Okay, as I just mentioned, the volume of the gas and oil drills can be estimated. The cost, the volume, and also the locations as well can be used by using optimization, for example, because it can pick the best place where gas and oil is actually located. My name is Bayan Hamdan. I'm currently doing a master's in engineering systems and management at Masdar Institute. I am 21 years old and I'm working in supply chain and logistics. I think they do. I think mathematics play a huge role in that industry specifically. How do you think mathematics is used in the oil and gas industry? Well, when it comes to oil and gas, for sure you're going to be pumping oil, that kind of stuff. And obviously, equations or calculations for volume, pressure, that kind of stuff all have to be taken into consideration. Also, in terms of my field, which is optimization, different ways could become, mathematical modeling could be used to optimize the pumping process to consume less energy, to pump more oil with the same amount of resources. All this can be done through mathematical modeling. So it does play a huge role and it has a lot of applications in that industry specifically. السلام عليكم ورحمة الله. وياكم سالم الكعبي، خريج أول شيء المعهد البترولي Electrical Engineering، ودرست في أمريكا ماستر، والحين أدرس PhD هني في معهد مصدر في قسم المايكرو اند نانو تكنولوجي related للإلكتريكال انجينيرينج. أهمية الرياضيات في الأويل اند غاز اندستري باختصار كل شيء يرجع للأرقام. كل شيء في الدنيا عبارة عن أرقام، سواء في الأويل اند غاز، سواء في الكمبيوتر، سواء في كل شيء نحن نرجع في النهاية للأرقام. في الأويل اند غاز خصيصا عندنا مثلا الفوليومز اوف ذا اويل، كمية الأويل الموجودة في باطن الأرض، الحسابات كيف نطلع الأويل، الضغط الموجود في الريزرفوار تحت الأرض كيف نطلعه، قوة البرشر اللي نحن محتاجينه. كل شيء نحن محتاج إلى في النهاية كل شيء يعود لأرقام. فالرياضيات والماث وايد مهمة في الأويل اند غاز اندستري، لحساب كل شيء، لحساب الأرقام، لحساب الكميات، لحساب الضغط، كيف نقدر نطلعه، متى نقدر نطلعه. كل شيء بدون الأرقام ما نقدر نسوي شيء. دور الجامعات جدا مهم. بداية بنبدأ بالمعهد البترولي. أنا خريج المعهد البترولي as Bachelor of Electrical Engineering. دوره جدا مهم إنه يعرفك على التحديات والأشياء المطلوبة أنك أنت تتعلمها وتستفيد منها في أساس أنك توصل وتكون عندك الخبرة والمعلومات الكافية واللازمة لأنك أنت تكون مؤهل لأنك تشتغل في الأويل اند غاز اندستري. لأن شغلة الأويل اند غاز اندستري مش شغلة بسيطة، تحتاج معلومات، تحتاج أنك أنت تكون فاهم الشيء اللي قاعد تسويه، تحتاج أنك أنت تكون دارس شيء معين هو خصيصا في هالمجال. والجامعات هني لله الحمد، سواء المعهد البترولي سواء الجامعات الثانية، تأهلك كيف أنك أنت تقدر تتعلم وتستفيد وتطبق في كلاسات وفي مثلا انترنشيب يعملوا لك اياهن، انك انت تطبق الاشياء اللي تعلمتها في الورك انفايرمنت. استخدام رياضيات في الأويل اند غاز مش بس استخدام تقريبا في كل المجالات.
اولا عندك استخدام مثل ما قلنا في الحقول، حساب كميات، حساب كيف نحن نقدر نطلع، شو الضغط اللي لازم نستخدمه، شو الاشياء اللي نقدر نحن نسويها، هل البايبس مثلا يتحمل البرشر الفلاني، كميه الفلو من الاويل اللي نحن نقدر نمشيه، كميه الاويل اللي نقدر نستخرجها مثلا في الدقيقه او في الساعه. كل هالاشياء محتاجه للرياضيات، كل شيء في الدنيا محتاج للرياضيات. الرياضيات مش الا يدخل في الانتاج، يدخل في في الاوبريشن، كيف نقدر نشغل، كم ساعه هالماشين تقدر تشتغل، هل نقدر نحن نشغلها مثلا لمده 5 ساعات متواصله، هل حراره الماشينز يوم تشتغل، الوقت اللي نحن نستخدمه. فكل شيء يرجع في النهايه الى رياضيات، وكل شيء في النهايه يرجع الى ارقام. قبل الرياضيات نحن في النهايه نرجع الى ارقام، فكل شيء في الدنيا يرجع هني عندنا الى ارقام. My name is Ahmed Al Ali, electrical engineer working in Siemens LLC here in Masdar City, Abu Dhabi. I'm also living here in Abu Dhabi for almost 5 years till now. Yes, for sure. Mathematics is playing a role everywhere, especially in oil and gas industry. Don't just think about the machinery which is only used for the excavation or for discovering a new oil fields or gas fields. All this machinery and all the engineers who are working there are already supported by mathematics. Mathematics is just, you can consider it as the backbone for all the oil and gas industry as well as the other industries. Okay, I cannot just specify a certain thing in mathematics which we can use only in oil and gas, but just imagine all the machinery used for excavation, for discovering the oil and gas fields are just running by such mathematics equations like integration, calculus, whatever the software who is operating a machine or anything. If you just open the algorithm or the code of the software, you will find a huge amount of equations. So mathematics, just don't think about mathematics as a pure scientific subject or a pure scientific term, but it's already linked to the business and it's already linked to our topic today, which is oil and gas. How do universities prepare students for the work environment using mathematics? I believe we should invite or we should encourage universities to do some internships with the famous oil and gas companies to link between the studying environment in the universities and the practical environment in such companies. So I believe in university most of the students are just taking a theoretical sessions, theoretical lectures, but in order to have a successful leaders and successful employees for tomorrow, we need maybe to link between the practical life and between the theoretical life. So I do encourage universities maybe to do more internships, at least for the last year in the university, to try to close the gap between the theoretical topics and between the practical topics, which has a direct link. You cannot separate the link between the theoretical and the practical, because if you go to any oil and gas field, if you are trying to discover or to see all the machineries which are used there, maybe you need to understand the mathematical operations and the mathematical equations behind it. So I really do encourage universities to do such internships, especially in the last years between the universities and between the famous oil and gas companies, which we have a lot here in Abu Dhabi, like ADCO, ADMA, ADNOC, ADGAS. Whatever the company, I believe this will help our students for tomorrow and for brighter future for them.